Musa didn't bring the alam. Musa didn't bring the alam. He said the alam didn't. Musa didn't bring anything back. Alams, he has two alams, and Musa said Imam Hussein. No. What does your mask say? Make sure you get your copy. Start. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي يضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني من قسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك
وغلب قهرك وجرت قدرتك، ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا، ولا لقبائحي ساترا، ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي، وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي، كم من قبيح سترته، وكم من فادح من البلاء أقلته، وكم من عثار وقيته، وكم من مكروه دفعته، وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم أعظم بلائي وأفرط بي سوء حالي، وقصرت بي أعمالي، وقعدت بي أغلالي، وحبسني عن نفعي بعد أملي، وخدعتني الدنيا بغرورها، ونفسي بجنايتها ومقالي. يا سيدي، فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي، ودوام تفريطي وجهالتي، وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي، من لي غيرك؟ أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي، أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي، ولم أحترز فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك، وخالفت بعض أوامرك، فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك. وألزمني حكمك وبلاؤك، وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا، مقرا مذعنا معترفا. لا أجد مفرا مما كان مني، ولا مفزعا نتوجه إليه في أمري، غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك. اللهم فاقبل عذري، وارحم شدة ضري، وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني، ورقة جلدي، ودقة عظمي. يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي. أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك، وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك، ولهج به لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات، أنت أكرم من أن تضيع من ربيت، أو تبعد من ندنيت،
أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي ويا وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة، وأشارت باستغفارك مذعنا. ما هكذا الظن بك، ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم. يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها، وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه، قليل مكثو، يسير بقى، قصير مدته. فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها ضج وأبكي لأليم العذاب وشدته، أم لطول البلاء ومدته. فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك، فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني صبرت على حر نارك، فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولو نادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته، وذاق طعم عذابها بمعصيته، وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف في من حلمك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟
أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتقلقل بين طباقها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تسجره زبانيتها وهو يناديك يا رب؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك. فباليقين أقطوا لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهبني في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم جرمته وكل ذنب أذنبت وكل قبيح أسررت وكل جهل عملت كتمته أو علنته أخفيته أو ظهرت وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره جميعا. يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب قوي على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أصرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين
وأشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، واجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد، ومن كادني فكد، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة من، وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك. وجدني بجودك، وعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وقلني عثرتي، واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة. فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء، وذكره شفاء، وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء، وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله. وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سورة المباركة الفاتحة. محمد وآل محمد صلوات. صل على محمد وآل محمد. اے ماں تم مجھے پاس بلا لو، مجھے پیاس ستاتی ہے. اے ماں تم مجھے پاس بلا لو، مجھے پیاس ستاتی ہے. تربت سے علی اصغر کی، تربت سے علی اصغر کی،
آواز یہ آتی ہے اے ماں تم مجھے پاس بلا لو مجھے پیاس ستاتی ہے یاد آئے بہت مجھ کو تیرا جھولا جھولانا کبھی سینے سے لگا کے تیرا لوری سنانا جب ریت گرم پیاری ماں جب ریت گرم پیاری ماں میرے تن کو جلاتی ہے اے ماں تم مجھے پاس بلا لو مجھے پیاس ستاتی ہے ہائے پیاس کی شدت سے گلا سوکھا پڑا ہے ہائے زخمی گلا اس میں ماں درد بھرا ہے تربت میں اکیلا ہوں میں تربت میں اکیلا ہوں میں تنہائی دراتی ہے اے ماں تم مجھے پاس بلا لو مجھے پیاس ستاتی ہے جھولے میں پراس غر دن رات ہے رویا جب پیاس بجھی اس کی تو پھر چین سے سویا مقتل میں سکینہ پھر کیوں مقتل میں سکینہ پھر کیوں اسے ڈھونڈنے جاتی ہے اے ماں تم مجھے پاس بلا لو مجھے پیاس ستاتی ہے دروازے پہ خیمہ کے ایک بی بی کھڑی ہے مر مر کے جو مقتل کی طرف دیکھ رہی ہے ایک خون برے چولے کو ایک خون برے چولے کو آنکھوں سے لگاتی ہے اے ماں تم مجھے پاس بلا لو مجھے پیاس ستاتی ہے وہ شام غریبا کا جب ظلم ہوا تھا ہائے سر ننگے تھی ہر بی ہر ایک خیمہ جلا تھا عباس کا ثانی زہرا عباس کا ثانی زہرا ہر فرض نبھاتی ہے اے ماں تم مجھے پاس بلا لو مجھے پیاس ستاتی ہے تربت سے علی اصغر کی تربت سے علی اصغر کی آواز یہ آتی ہے اے ماں تم مجھے پاس بلا لو
मुझे प्यास सताती है। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि صل على محمد. رحم الله من قرأ سورة المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بارئ الخلائق الأجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما ولي الله الحجة ابن الحسن صاحب الأمر والزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد. روحي وأرواح العالمين له الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا غريب الغرباء، يا مظلوم كربلاء. السلام على من جعل الله الشفاء في تربته. السلام على من الإجابة تحت قبته. السلام على ساكن كربلاء. فيا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي،
يا سادتي فنفوز فوزا عظيما. أما بعد، قال مولانا إمام أبو محمد الحسن بن علي العسقري صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. علامات المؤمن خمسة: صلاة 51 وزيارة 40 وتعفير الجبين والتختم باليمين والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. صدق الإمام وآمنا به. نوروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. Loudest of a second of your loudest salawat to gain the pleasure of Mawlati Sayyidati Nisa'il Alameen Fatimah al-Zahra alayha salam. Ahibai, a few nights ago we began a bahath and a discussion in regards to the hadith of the father of our current Imam, Imam Hassan al-Askari, salawatullahi wa salamuhu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajah, where the Imam outlines the 5 characteristics of a mu'min. And we said these are 5 characteristics through which a mu'min is recognized on one hand, and on the other hand, 5 characteristics which we are supposed to develop and inculcate or cultivate within ourselves. For we spoke about very briefly, and each one in itself is a bahath, the concept of 51 rak'ahs, and we spoke about the concept of wearing the ring on the right hand, and we touched upon the concept of reciting Bismillahir Rahmanir Rahim loudly, and we touched on the concept of performing sajda on the turbah, on earth. 5th point, which is the point of elaboration for today, was ziyarat al-arba'in. You find that the ziyarat of Sayyid al-Shuhada alayhi salam are ziyarat in which there is emphasis on visitation of the grave of Sayyid al-Shuhada on particular days of the week and in particular months within the year. And you find that within these particular days and within these particular weeks or particular months, you will find that for different occasions and different munasabat, there are different mannerisms in which you address the Imam during that particular occasion. For you find that the manner of salutation, the manner of saluting Sayyid al-Shuhada on the day of Ashura, the wordings differ to a great extent in the manner in which you would recite the salutations of Sayyid al-Shuhada, for example, on the first night of Shahrul Rajab or on the 15th night of Shahrul Ramadan. For these wordings that we have inside of the ziyarah, the words that you actually recite while addressing Imam al-Hussein are words that contain treasures of ma'rifah, treasures of fada'il when it comes to Ahlul Bayt, and the summary of your entire Usuluddin. You find, for example, Ziyarat Ashura in itself is a summary of the entire deen. Inshallah, if Allah Azza wa Jal gives us the tawfiq, have a sharah and a commentary on aspects of Ziyarat Ashura,
that in essence allow a person to understand the purpose of his existence, this roadmap that allows you to get from point A to point B in this journey of perfection is Ziyarat Ashura. You find that different occasions we address Imam al-Hussein with different words, yani the content of the ziyarah, the manner in which we address the Imam. And you find there are certain ziyarat that are known as ziyarah mutlaqa, regardless of the day of the week and regardless of the month or the event. These are, you could say, a standard salutation, standard words through which you address the Imam. When you're to take both of these together and you look at the hadith, the backdrop of the hadith when the 11th Imam says that the Ziyarat al-Arba'in is one of the alamat and one of the characteristics of a mu'min, we got to sit and we got to analyze word by word what is encompassed within the ziyarah of Imam al-Hussein, such that it becomes an alama from the alamat of a mu'min. Understanding this bahath from one side. On the other hand, understanding the gravity of the words that you and I utter when we perform the ziyarah of Imam al-Hussein. Understanding the words that we utter to the Imam elevates the value of the ziyarah, increases the ma'rifah of the ziyarah. Ahibai, many times there is the misconception, and it is very unfortunate that the majority of this time it is very unfortunate that the majority of the times these misconceptions are propagated from the member of Ali Muhammad, in the sense that you will hear people come forward and say that the ziyarah of Imam al-Hussein only has value if you have ma'rifah. If you didn't have ma'rifah, you'll not benefit from the ziyarah of Imam al-Hussein. Or if your actions didn't change, your ziyarah of Imam al-Hussein has no value. Khata kabir. This is one of the greatest errors that can be uttered from a member, and one of the greatest mistakes or misconclusions that can be derived from within a study in regards to the madras of the ziyarah of Imam al-Hussein. Ziyarah of Imam al-Hussein means what? The visitation of the Imam. What we are of the opinion from the hadith is that the visitation of the Imam during life and during death, there is absolutely no difference. من زارني في حياتي or من زارني بعد مماتي كمن زارني في حياتي. The one who visits me after my death, the Imam says, is like the one who visits me when I'm alive. Which means that when you go to perform the ziyarah of Imam al-Hussein and you go to Karbala al-Muqaddas and you are in the Haram al-Sharif of Sayyid al-Shuhada and you face the Dharih, you are not addressing a human being who is dead. You are addressing that individual selected by Allah who is alive. And you find this warranted within the Quran. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ أَحْسَنْتُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Do not assume, do not presume those people who have been slain in the way of Allah, who have been martyred in the way of Allah, to be dead. Rather, they are alive. فأنت, when you come to Karbala al-Muqaddas and you are in front of the Zari of Imam al-Hussein, you are in front of a ma'soom Imam, and the manner in which you portray yourself, the manner in which you dress, the manner in which you think, the manner in which you behave, the manner in which you speak should be no different. The Imam in his lifetime. If you were there in 60 age, how you would conduct yourself in front of the Imam? The same way you conduct yourself in front of the Dari of the Imam. Which is why the hadith tell us, and we recite actually in one of the ziyarat, I bear witness that you see me and that you hear me. For you're visiting the Imam, Imam is alive. Tayyib.
If we understand there is no difference in visiting an Imam before Shahada or after Shahada, during his life or after his martyrdom, tayyib. When you go to visit the Imam in his house, have you ever read in history that a person went to visit the Imam in his house and he came back out without any sort of compensation? Abadan la. Even if he was a sinner, he came out with some sort of compensation, whether that compensation was materialistic or spiritual. The same thing applies to Imam al-Hussein. The doors of Imam al-Hussein are open for everyone, including sinners. And the biggest of a sinner is one who thinks he has no sin whatsoever. So we have to be careful in the manner in which we address and we talk and back comments in regards to the ziyarah of Imam al-Hussein. Tayyib. So if we understand the ziyarah of Imam al-Hussein, Imam al-Askari says is one of the alamat of a mu'min. What are some of the words that we utter within the ziyarah of Imam al-Hussein that distinguish us and that cultivate within us this sifat of a mu'min altogether? You find that one aspect of this you find within the ziyarat that are found in the book Kamilu Ziyarat by Ibn Kawlaway rahmatullah alayh. You will find this book Kamilu Ziyarat, which is also translated in English language. If you were to read through the biography of Ibn Kawlaway rahmatullah alayh, you will find him to be one of the greatest scholars of Ahlul Bayt. And when you read through the Muqaddimah, the introduction of the book, he highlights for you how he has gone above and beyond to rely upon those hadith in regards to the ziyarah of Imam al-Hussein, in which there is absolutely no contestation whatsoever in regards to its authenticity. Yani, a book, when you have somebody like Ibn Kawlaway, rahmatullah alayh, and those who have studied ilm al-hadith or ilm al-rijal know the standing of Ibn Kawlaway and the manner in which ulama of rijal such as Kishi have come and praised Ibn Kawlaway. In essence, you find that this is a book in which the sanad in essence has no value when it comes to the credibility, non-credibility. Biggest part of the sanad over here, the benefit of the sanad, the chain of narrators, is that you understand how the hadith was transmitted to us. These hadith were entrusted in the souls of which companions of the Imams. You find that even the Imams who talk about the ziyarat of Imam al-Hussein, companions who had standing, who were trusted, the Imam saw them to be deserving to convey the fada'il of Imam al-Hussein. Shuf. It's a book of fiqh, by the way. Kitab Kamilu Ziyarat, in its essence, is a book of fiqh, jurisprudence, where ahkam, fiqh, ahkam, shar'iyya are deduced in regards to the adab and the akhlaq and the wajibat, the mustahabbat, the makruhat and the haramat of performing the ziyarah. Anything in regards to a ziyarah, which is considered to be wajib, mustahab, makruh and haram, are deduced from books such as Kamilul Ziyarat. The ulama know this greater than anyone else. Tayyib. Ziyarah of Imam al-Hussein, sign from the signs of a mu'min. What are the words that we utter within a ziyarah that elevate the status of the za'ir, and these words through which we gain a ma'rifah of Imam al-Hussein? Shufu, ahibba'i. This is a ziyarah from the many ziyarat of Imam al-Hussein that can be recited. But have a look at the words that are uttered over here. The ziyarah that we are depending upon over here is the one which is narrated by Imam al-Sadiq salawatullahi wa salamuhu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajjal faraj. Ya Ali. Ziyarah is long, but you come to this part. When you get to the grave of Sayyid al-Shuhada,
you address him saying these words. You're speaking to Imam al-Hussein directly. Ana Abdullahi wa Mawlak. Ya Aba Abdullah. Now you're identifying yourself to the Ma'soom Imam. I am the slave of Allah. Wa Mawlak. And I am your slave. Mawla over here means slave. Mawla over here also means follower. And both these meanings are applicable. Abd of Allah, the slave of Allah. Every breath that I breathe, every breath that I take is within the parameters of the obedience of Allah Azza wa Jal. And if a person is not at this stage, then the intention is when you're saying this to Imam al-Hussein, you're saying, Ya Aba Abdullah, I'm trying to get to this stage. وَفِي طَاعَتِكَ, and I'm in your full obedience. Ma'soom Imam, whatever you command, I am at your service. Whatever you have told me to do in my life, we look through the hadith of Imam al-Hussein. Fi ta'atik, yani, whatever you commanded me, Ya Aba Abdullah, I implement, or I'm trying to implement. If the Imam told us, from the biggest thing to the smallest thing, Ya Aba Abdullah, Yawmul Arafah, you told us to recite the dua which emanated from you, I recited. Ya Aba Abdullah, you told us, for example, that eat with the right hand, don't eat with the left. This is what we do. The Imam says, cut your nail on Friday. I cut my nail on Friday and not on any other day. For example, this is what ta'ah means. From the biggest to the smallest act of my daily life, I abide by your teachings. Before I want to do something, I turn back. I say, what did Imam al-Hussein show? From the hadith. Fi ta'atik. In your full obedience, ba'ad. I have no free will. My will is a reflection of your commands. هذا هو في طاعتك. والوافد إليك. يا أبا عبد الله. Al-wafid, wafid means delegation. So you see, when a delegation comes, you call this a wafd. We have within the seerah of the Holy Prophet that the last year, there were years were named during the times of the Holy Prophet. The year in which Ummul Mu'mineen al-Haqqah, Sayyidah Khadijah al-Kubra alayha salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, and Sayyidina Imam Abu Talib alayhi salam, when both of them, Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajjal farajah, when both of them became shaheed, Rasulullah named that year Amul Huzn, the year of grief. Similarly, the last year of Rasulullah's life was known as Amul Wafd. Wafd means delegation. Yani delegations upon delegations were coming to Medina to visit Rasulullah. This tribe, that tribe, from Hijaz, from Yemen, from everywhere. They would come and visit Rasulullah. So Wafd means delegation. When you say to Imam al-Hussein, wal wafidu ilayk, I am coming as a delegate towards you. We're delegations that are coming towards you. Delegation, yani on an official trip, on an official journey. After having established that you are the servant of Allah and within the parameters of obedience to the Ma'soom Imam, you say, as I come to you, Ya Aba Abdullah, as I come for your ziyarah, as a delegate or as a delegation, when we come to you, Ya Aba Abdullah. Look over here, the sir and the secret of ma'rifah is within the wordings and the grammatical structure. You're speaking to who? To Imam al-Hussein. You're saying to the Imam, as I come to you, yani as I make this journey to Karbala al-Muqaddas, as I make this journey and walk into the Sahan al-Sharif, in the Haram al-Husayni, as I come and I stand in front of your dhari. Altamisu kamal al-manzilati indallah. As I come towards you, Ya Aba Abdullah,
as I bring myself towards you, as I make this journey towards you and stand in front of you, Altamis, I can feel Kamalul Manzila Indallah. I can feel myself ascending the Kamal, the peak of perfection in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. The highest rank of proximity towards Allah subhanahu wa ta'ala is attained through your ziyarah of Imam al-Hussein. This is what he says. Altamisu kamal al-manzilati indallah. I can feel, kamal means perfection. I can feel myself attaining this perfection. You know, they say we were created to attain perfection, and perfection through servitude of Allah. Over here, you're saying to Imam al-Hussein, by me coming to Karbala and standing at your dhari, I can feel this soul of mine ascending the ranks of perfection towards Allah. Yeah. But you understand who is teaching us to address Imam al-Hussein like this? Imam al-Sadiq. From here you understand the journey to being God-centric. This terminology that every pulpit is echoing. The message of Muharram, proximity towards Allah. Proximity towards Allah, and Tawheed, and as if to put the Imamate on the side. Imam al-Sadiq tells you the perfect understanding of Tawheed. The peak of Tawheed is through Imam al-Hussein. Your entire God-centricness, if that's a word, is attained at the door of Imam al-Hussein. For when the doors of ziyarah are closed, the door to Allah is closed. These are the words of Imam Sadiq alayhi salam. When people are discouraged from Imam al-Hussein, they are discouraged from reaching Allah subhanahu wa ta'ala. These are the words that build the usuluddin inside of a person. I was saying to one of the brothers, we were having a discussion a couple of nights back. We have a hadith that states one of the consequences of ziyarah, the benefits of ziyarah, the Masum Imam says, visit Imam al-Hussein, to paraphrase the hadith, visit Imam al-Hussein because that visitation strengthens your aqidah. Person's attitude towards Ahlul Bayt and Wilaya. Person who performs the ziyarah is very different from the person who doesn't perform the ziyarah. Shahid. The conclusion that is derived over here, perfection is sought through Imam al-Hussein. Allah subhanahu wa ta'ala is sought through Imam al-Hussein. You close the door to Imam al-Hussein, you've closed the door to Allah. And look at what the ziyarah goes on to say. Ba'ad, there is reinforcement of this thought. Man arada Allah bada'a bikum. The one who wants to seek Allah begins with you. You're saying this to Imam al-Hussein. It's a big statement. Imam Sadiq says, don't say it once. Say it 3 times when you are there. Man arada Allah bada'a bikum. Man arada Allah bada'a bikum. Man arada Allah bada'a bikum. 3 times. Recite this and reinforce this. Repetition over here is for reinforcement. 3 times you will state in front of the dhari of Imam al-Hussein, whoever wants Allah will begin with you. Whoever is searching for Allah begins with you, Ya Aba Abdullah. Whoever wants proximity to Allah begins with you, Ya Aba Abdullah. Zindabad. Ya Ali. Now let me ask you a question. In the context
of the environment in which we live and the circumstances in which we are. We're in the midst of a pandemic. Sahih Lola, in the midst of a pandemic, are you in need of Allah or no? Is there anyone who can tell you I'll survive a pandemic without Allah? You need Allah during the pandemic. Sahih Allah Azza wa Jal. Imam Sadiq alayhi salam says, Man arada Allah bada bikum. Whoever wants Allah begins with you, Ya Aba Abdullah. Hence, if you need Allah in a pandemic, you need Imam al-Hussein in a pandemic. Because whoever wants Allah begins with Imam al-Hussein. Nadra changes when you analyze life and you begin to analyze the circumstances that surround us through the lens of the words of Imam al-Sadiq alayhi salam and through the lens of Usuluddin, your understanding changes entirely. Analysis change, reactions change, the way we design and build our life, the statements that we utter, the policies that we make change. Is this to say that a person neglects all the precautions that need to be taken? No. Person takes the precautions, sanitizers and hand masks and social distancing and safe bubbles, ma bubbles, all these things have. Do not close the door to Imam al-Hussein in his entirety. There is no Allah without Imam al-Hussein. This is what Imam al-Sadiq alayhi salam establishes within the ziyarah. Hence, when our 11th Imam says that the ziyarat al-arba'in is from the sign of a mu'min, it becomes necessary. The ziyarat of arba'in as a text to study it and to have a sharh, if we have tawfiq insha'Allah, is one thing. But these are the types of sentiments and belief system that is ingrained within the ziyarah of Ahlul Bayt and the ziyarah of Sayyid al-Shuhada in particular. May Allah subhanahu wa ta'ala grant all of us the tawfiq to visit the Mawla, insha'Allah, and to keep us safe and to uphold the dhikr of the Mawla during difficult times like these with the barakat of Allah, salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ahibai, these are the days that Ahlul Bayt are traveling, and they're traveling between Kufa to Sham. And there are a number of cities that they have passed and that they will pass going forward. And for us, our grief, we live together with Ahlul Bayt and we try and partake and we try and live this grief of Ahlul Bayt to the extent that we can. Ahibai, Masa'ib tonight. This is a conversation that takes place. This is a conversation that takes place in the Alam al-Barzakh, in the most elevated ranks. A conversation between Rasulullah, Sayyida Fatimah al-Zahra, and Aba Abdullah al-Hussein. Both Sayyida Zahra and Aba Abdullah are complaining to Rasulullah. They're complaining to Rasulullah about how the Ummah treated them upon him leaving the dunya, upon his own martyrdom. First, Sayyida Zahra and Imam al-Hussein are complaining to Rasulullah, Ya Rasulullah, this is what the Ummah did to us after you left. Rasulullah listens to Zahra, Rasulullah listens to Sayyid al-Shuhada, and Rasulullah is weeping. Look at the complaints of Zahra and Imam al-Hussein. Sayyida Zahra says, Abata, Abata, oh my father, when you left the dunya, your companions surrounded my house.
They surrounded my house and they placed firewood. Ya my father, Ya Rasulallah. They lit my door on fire while Hassan and Hussein and Zainab were inside. Abata, I was choking from the black smoke of the burning door. Imam al-Hussein says, oh my grandfather, Ya Jadda, Ya Jadda, the manner in which they burnt the door of my mother Fatima, Shame Gariban, Shame Gariban, they lit the tents of my women on fire. Ya Rasulallah, they lit my tents on fire. My daughters and my women and my sisters ran from one burning tent to another. All this time, my body lay on the plains of Karbala without a head. Oh, my grandfather, I could not go. I could not go to help Zainab put out the burning tent. Allah. Rasulullah's tears are dropping down. The Rasulullah's tears are flowing down his cheeks onto his beard. He looks at Zahra at one time and Hussein at another time. His tears continue to increase. Sayyidah Zahra continues and says, Abata, Abata, Ya Rasulallah. I had an unborn child. I had an unborn child by the name of Mohshe. Oh, my father, Rasulallah, Abul Hafs kicked me on the stomach. He kicked me on the stomach in a manner that Mohsin became shaheed. Oh, my father, I cried in the most painful of ways for Fidda to come and help me. My Mohsin became shaheed. Allah. Imam al-Hussein weeping says, Ya Jadda, Ya Jadda, Ya Rasulallah, in the way that my unborn brother Mohsin was made shaheed, I too had a 6-month-old infant by the name of Abdullah. Oh, my grandfather, this one kicked the stomach of my mother, and that one came with a 3-pronged arrow, Ya Rasulallah. I didn't know how to return. I didn't know how to return Aliyun al-Asghar to his mother, Ya Rasulallah. Allah, Allah. Imam al-Hussein Imam al-Hussein explaining this to Rasulullah. Rasulullah holds his chest with one hand and holds his beard with the other hand as he's weeping. What has this ummah done to my children after me? Sayyidah Zahra says with tears rolling down her eyes, Abata, Abata, Ya Rasulallah, they crushed me between the door and the wall. They crushed me between the door and the wall, and the nail that was protruding, punctured my lung and broke my rib, Ya Rasulullah. Rasulullah sits down on the ground. Imam al-Hussein is weeping. Zahra is weeping. Zahra is weeping. Imam al-Hussein remains quiet. Sayyidah Zahra says, my son Hussein, Ya Aba Abdullah, Noor Aini Ya Hussein, will you not tell your grandfather what happened to you? Imam al-Hussein is quiet. Imam al-Hussein is crying. Imam al-Hussein will not say anything. Sayyidah Zahra says, oh my father, Ya Rasulallah, they broke my one rib. They broke my one rib. Come and see what they did to my son Hussein in Karbala. They trampled upon his body with 10 horses, mixing the bones of his ribs with the sons of Karbala. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Matam Hussein, Matam Zahra.
زمانے کی تاریخ یوں میں اپنے سینے سے لگائے ہوئے شبیر کا سر سکینہ کہتی تھی بابا بابا سنو میرا سفر ارے سب کے تھے شانے بندھے میرا بندہ تھا گلا سب کے تھے شانے بندھے ارے میرا بندہ تھا گلا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا ارے سب کے تھے شانے بندھے میرا بندہ تھا گلا سب کے تھے شانے بندھے میرا بندہ تھا گلا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا آپ سے کیسے کہوں کیسے کٹاؤ سفر آل پیغمبر چلی روتے ہوئے ننگے سر آپ چلے نیزے پر کانٹوں پہ بھائی چلا آپ چلے نیزے پر کانٹوں پہ بھائی چلا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میری پھوپھی راہ میں اشک بہاتی رہی ظلم رلاتے رہے دھوپ جلاتی رہی زخم میرے پاؤں کا دھوپ سے جلتا رہا زخم میرے پاؤں کا دھوپ سے جلتا رہا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا ماضی کے کچھ واقعے یاد جو آئے مجھے سینے پہ کیسے مجھے آپ سلاتے رہے یادوں میں یوں کھو گئی بھول گئی ہر جفا یادوں میں یوں کھو گئی بھول گئی ہر جفا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا صبر کا دامن میرے ہاتھ سے چھوٹا نہیں نیزے سے کیا آپ نے بابا یہ دیکھا نہیں کھینچتی رہی ریسماں چلتا رہا قافلہ کھینچتی رہی ریسماں چلتا رہا قافلہ میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا
تم کو کفن دے دیا ریت کے طوفان نے، بالوں سے پردہ کیا میری پھوپھی جان نے، اور میرے درد کا کوئی مداوا نہ تھا، اور میرے درد کا کوئی مداوا نہ تھا، میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا، میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا، میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا، راہ میں امو کو جب دیکھا تو میں نے کہا کھول دو میری رسن گود میں لے لو چچا، دیکھ کے روتے رہے میری اسیری چچا، دیکھ کے روتے رہے میری اسیری چچا، میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا، میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا، میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا، وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور مصطفیٰ کی بیٹیا مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین، شبیر کی وہ لاڈلی، شبیر کی وہ لاڈلی، سینے پہ جو شاہ کے پلی، سینے پہ جو شاہ کے پلی، جس کی ابابن میں جلی، جس کی ابابن میں جلی، منہ پر تماچوں کے نشان، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. أزور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجاي، زخري وزخيرتي في آخرتي ودنياي، الإمام الحسين عليه السلام، زيارة مني ونيابة عن والدي وعن والد والدي وعن أخواني وأخواتي وعن جميع المؤمنين والمؤمنات كربة إلى الله تعالى. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث علي أمير المؤمنين ولي الله، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى،
السلام عليك يا ثار الله وابن ثاري والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن بشراعي ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه، السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدتي نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصح، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله، بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوتهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله
ولأخيك فنعم الأخ المواسي. فلعن الله أمة قتلت، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر والأخ الدافع عن أخي المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. وألحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. السلام عليك جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولى وابن مولى، السلام عليك يا غريب الغربة، السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا، كن شفينا وشفي والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، عجل الله فرجك وسحل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا